hubo un tema con la agenda. Me pedía de favor si nos podíamos conectar a las 10 de la mañana, de favor. Ahí yo no puedo, pero Sí, ah, pues ya De eso, yo le había confirmado a las 10 de la mañana para la otra llamada, así entonces es. yo sí puedo, sí. Pero bueno, también, Sandra, si quieres Sí, comentarle mientras conectamos a la próxima llamada a las 10 y ya luego le dejamos saber. Pero como ya estamos aquí, pues íbamos a invertir unos minutos en presentarnos y hacer un poquito de networking. exactamente. perfecto. Total Muy es la bien. meta, ¿no? Así que dile a Gabriel que lo extrañamos, pero no lo necesitamos. No, mentira, mentira. Sí lo necesitamos. Claro, Muy bien. Ok. muchas gracias. Gracias, Sandra. Muy bien. Bueno, pues buenos días. La llamada es una llamada de México, así que creo que preferimos hacerla en español o la podemos hacer en español y en inglés. Aquí no hay Adelante. reglas, así que me presento brevemente porque posiblemente soy el miembro que ha estado más tiempo conectado con Global Chamber. Me conecté hace cerca de 8 años. Si alguien Sí, ganaste. Sí, si alguien lleva más tiempo, pues que me corrija, ¿no? Igual, no es una competencia. Pero conecté originalmente con el capítulo de Dallas. Karina Smith fue la líder en aquel momento. Y bueno, pues he estado conectado a todos los otros líderes desde entonces, pero hace 4 años que vivo en México. Y pues siempre he querido mantenerme conectado con la Global Chamber, entendiendo el valor, ¿no? de mi membresía y de mi participación con ellos. Así que aquí estamos. Hace ya un par de años que funjo como Global Advisor, pues por mi conocimiento, obviamente, del mundo de los negocios y el mundo corporativo en los Estados Unidos y más Ujú. recientemente en México, donde he lanzado una serie de proyectos en las áreas de logística, transportación terrestre, seguridad. Participamos como inversionistas en una marca de tequila artesanal. Igualmente hacemos producción y planeación de eventos, mayormente eventos musicales, convenciones de la industria de la música. Trabajamos también conciertos, festivales. Manejamos también talento artístico. Hemos estado trabajando con artistas que han participado en el reconocido programa La Voz México. Y más recientemente, entre México y los Estados Unidos, he estado trabajando en dos proyectos súper interesantes. Uno es la Asociación Internacional de Hoteles Boutique. Tiene como propósito crear una comunidad internacional de hoteleros boutique, ya sean dueños, operadores, inversionistas y tal. Y bueno, hemos comenzado aquí en México, donde ya estamos haciendo este trabajo hace 2 años, pero ya lanzamos con acta constitutiva y todas las legalidades este mes, de hecho, ahora en diciembre. Luego de México, continuamos nuestra expansión en España y Argentina y tenemos unos 10 otros países que están esperando a que podamos seguir desarrollando nuestra capacidad y nuestros recursos para poder llegar a ellos, como Marruecos, Cuba, Francia, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y algunos otros. Así que ya tendremos más noticias. Igualmente me encuentro en Dallas porque en Dallas estamos lanzando Artistic Directors International. Siempre he estado muy conectado al tema de arte y cultura. Fui el presidente de la Comisión de Arte y Cultura de la ciudad de Dallas y pues siempre he tenido el privilegio de ser mecenas de las artes. No tengo ningún tipo de talento, no sé ni dibujar figuras de palitos. Pero sí tengo el privilegio de apoyar las artes y la cultura y bueno, pues aquí estamos tratando de conectar de la mejor manera posible todos estos diferentes intereses, todas esas diferentes industrias. Así que un gusto poder conectar con ustedes y pues me alegra que estén aquí porque pues por mucho tiempo estuvimos persiguiendo el sueño de tener un capítulo en la Ciudad de México. Gracias a Gabriel, aquí estamos. Y bueno, para aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de conectarse a las 10, la conversación a las 10
En parte va a ser alrededor del tema de cómo seguimos creciendo en México, cómo podemos seguir trabajando en conjunto, Querétaro, Hermosillo y Ciudad de México, quizá Mm. lanzar Monterrey y Guadalajara en algún momento. Y bueno, pues algunos otros temas interesantes. Es todo de mi parte, encantado de conocerles. Anita, Chévere, ¿quieres, chévere. quieres ser la próxima, por favor? Sí, cómo no. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes a todos que estén aquí. Si todos quieren poner sus cámaras para poder vernos cara a cara como somos de este Networking High. Bueno, primero de mi compañía y después de lo que hago con la cámara de Global Chamber. Em, Buenos días, buenas tardes. Anita Rodal, presidenta de SBPI Services. Representamos a varias compañías, empresas de divisas de moneda. Ayudamos a importadores internacionales a bajar sus tasas cuando mandan sus pagos globales. También somos corredores de préstamos comerciales dentro de los Estados Unidos. Eso incluye SBA, Working Capital, eh, compra de equipos, préstamos eh, de corto plazo, líneas de crédito. Trabajamos con fabricantes, compañías de tal, o sea, restaurantes, hospitalidad, lo que sea, todo tipo de compañía. Y como soy licenciada en lingüística, ofrezco clases particulares a través de Zoom. em, para enseñar a los profesionales de negocio, actores, diplomáticos, mejorar su pronunciación en inglés. Llevo 40 años en eso. Am, y en este momento estoy aceptando nuevos estudiantes. Am, y bueno, eso es todo acerca de la compañía de SPPI Services. Con la Cámara de Comercio de Global Chamber, llevo, bueno, desde la pandemia, ¿no? Porque conocí a Doug moderando otro, otro webinar donde él fue uno de los speakers. Y hoy en día estoy en el Advisory Council del capítulo de Los Ángeles y también modero el Global Chamber Export Import Forum. El último jueves, no, el último no, el cuarto jueves del mes, pero este mes como cayó el mismo día que Navidad, no habrá el cuarto. Y enfocamos en la gente que está importando y la gente que está exportando todos los temas. Cada mes tengo un invitado diferente y hago una entrevista y es muy interesante. Así que bienvenidos al próximo que será el 22 de enero al mediodía hora pacífica. Y eso es todito. ¿Quién quiere seguir? Rodolfo. Ok, hola, mucho gusto. Soy Rodolfo, fundador de MindPro en Estados Unidos y de una compañía en México, Príncipe S.A. Me dedico a consultoría comercial, sobre todo he trabajado con un segmento y grupos educativos muy grandes, con Laureate, Sintana, y lo que hago es montar sus fuerzas de ventas y todo su proceso comercial. Y también recientemente, abrí una rama dedicada a inversión patrimonial y seguros. Me invitó Gabriel, estoy conociendo, tal vez voy a ser el más nuevo de todos, estoy conociendo de qué trata. Pero a Gabriel lo conozco hace más de 20 años porque era socio yo de Entrepreneur, la revista Entrepreneur, y a partir de ahí abrí la consultoría. Entonces, bueno, me dedico a eso, me dedico a estar con gente, ayudar a la gente a la parte comercial y de aseguramiento y patrimonial, bueno, a sus órdenes. Está sin audio, Nick. Oh, Muy bien. ya. Christopher. Oh, Sandra. No, 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 adelante, Christopher. Yo, yo, sí. Hola, hola todos. Soy Christopher Phillips
Y con permiso, I'll speak in English. Hello again. My name is Christopher Phillips, and my company is called Beautiful American English. I do executive coaching in English language, speaking, writing, and also accent. I was an editor at the New York Times for 23 years, and so lots of people, both native speakers and foreigners, come to me for writing help, either with a specific text that they want to improve or to learn to become better writers. At the New York Times, I was the go-to editor for writers that needed a little bit of help. I am a specialist in Spanish speakers, and I have been for many years. Spanish speakers, as you know, have certain accented issues in English that other speakers don't. I'm also an expert in Brazilian Spanish, Brazilian Portuguese, which also has its own particular problems. My lessons are on Zoom, and so my clients are all over Latin America. What I'm hoping to meet is not just in individual students, but what I would really like is to make a connection with a company whose employees need better English, and I have corporate arrangements and corporate rates for that kind of thing. So I invite everyone to a free introductory meeting. My full information is in the chat, but again, my name is Christopher Phillips, and you can find me at beautifulamericanenglish.com. And this is my second Mexico City meeting, and I just love it. And there are so many interesting people, and it's good for my Spanish. So I'm getting a great Spanish lesson here, which helps me to give English lessons to Spanish speaking people. Thank you. Eh, Rodolfo, Sandra, ¿quién quiere presentarse próximamente? Yo me Yo, una cosa. Acuérdense de guardar el chat, porque si todo el mundo pone su información allá, favor de poner su nombre completo, más la compañía, más el link de LinkedIn y todo eso, para que después la gente que te pueda encontrar. Gracias, Anita, por el recordatorio. gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Morales. Yo trabajo para la empresa de Rising Up. Estoy con Gabriel Uribe y con Pablo Quevedo. Nosotros somos una empresa que nos enfocamos a acompañar a líderes y dueños de empresas de manera consciente y trabajando con marcos ágiles de trabajos. Estamos trabajando con los equipos para poder llegar a sus objetivos tanto mensuales, trimestrales como anuales. Ahorita les pongo mis datos por si desean más información, con muchísimo gusto. Será un placer poder brindarles más información o generarles alguna reunión con Pablo o con Gabriel para que conozcan más de nosotros. Será un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias. Veré. Gracias, Anita. Creo que queda Rodolfo no, ya me presenté y... yo. Ya Sí, Rodolfo fue. sí, sí, ya fue correcto. Mayla. Mayla, no sé si es un... Yo no conozco a Mayla, em, Hello, pero es sorry, posible que... I don't speak Spanish. Okay, Oh, so okay. Good morning. so are you new with the Global Chamber, Myla? Yeah, I'm actually taking charge in behalf of Sophie. So maybe in the past Oh, event, Sophie okay. was the one handling. Excellent. Well, Myla, you can introduce yourself too, because we'd love to meet members of staff and get to know their roles and how they support us. So we'd love to hear from you since there's been a change. Yeah, hello. So hello, everyone. So I'm Myla. I've been with the Global Chamber for just 2 months in, and I'm a marketing
marketing project manager. So I basically handle events. I also handle some of on the more on the back end. But just recently I started to handle events as well. So yeah, it's nice to meet you all. I've been with, I think this is my first event with the Mexico City members. So it was nice meeting you all, though I can't understand what most of you are saying, but it's nice to see your faces and to get to know you. Thank you. Oh, you're on mute, Sam. Yes, thank you, Anita. Excellent. Thank you, Myla. And thank you all for introducing yourselves. Muchas gracias por presentarse. Una de las cosas que usualmente encontramos de mucho valor en estas conversaciones es de una manera muy intencional aprender de ustedes qué quieren que sepamos acerca del trabajo que están haciendo, ¿no? Sabemos qué empresas representan, pero qué tipo de trabajo están haciendo, proyectos especiales. ¿Y con quién les gustaría ser conectados? ¿Qué tipo de clientes o qué tipos de socios o colaboradores están buscando para sus negocios? Entonces, bueno, pues comenzamos con Anita nuevamente, ¿por qué no? Bueno, acerca del cambio de divisas, yo estoy buscando sobre todo importadores basados en los Estados Unidos que están haciendo pagos globales hacia afuera. Em, con los préstamos, bueno, cualquier tipo de negocio en los Estados Unidos, como puede ser hasta las compañías más pequeñas y los SBA, hacemos desde 50,000 hasta 15 millones en préstamos, o sea, una variedad completa. Y con los pronunciation coaching clients para reducir los acentos, de verdad que trabajo mucho con actores y gente, muchas veces gente técnica, em, eh, ingenieros, mucho de India, de Rusia, Ukraine. Obviamente, como hablo español, trabajo con mucha gente latina porque entiendo el acento y la misma técnica que utilicé para mejorar mi español cuando me mudé a Venezuela es la técnica que utilizo para mis clientes también y tienen tremendo éxito. Así que cualquier persona, yo trabajo en particular, o sea, no hago de grupos y solamente trabajo con la gente que ya habla bien inglés, pero tienen acento que está poniendo barrera con ascenso en el negocio o comunicación con clientes, tienen problemas haciendo presentaciones. Yo también hago editing y todo eso, pero sobre todo prefiero trabajar en vivo con la gente, mejorando los acentos. Es muy grata, ¿no? Entonces, cualquier ejecutivo o persona de negocio, actor, diplomáticos, ese es mi cliente. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Gracias. Christopher, you ¿Quién already quiere told us seguir? you were like ahead of the game. Yes, I did. I did. I did. And again, I give also I similar to I would love to speak to you, Anita, to see some of your language work to make sure that we don't overlap. I'm sure that we have different specialties, so it would be great to connect with you so that um, I don't so that we don't overlap too much in these meetings. But it sounds like you work with actors and people that I don't normally work with. So that's great, and I'm really glad to know about your work. We'll connect. Yeah, I'll reach out. Great. ¿Quién Okay. más me gustaría compartir qué tipo de clientes específicamente están buscando? ¿A quién? Yo trabajo en consultoría comercial y entonces busco personas o empresas que quieran formar
un área comercial que necesitan esas herramientas. En México he trabajado a nivel global, en África, en Europa, en América, América completa. Entonces necesitan esa parte de construir un equipo comercial y un proceso comercial. No importa el tamaño de si es pequeño o es grande, lo puedo hacer con mucho. Muy bien. Chévere. Muchas gracias, Rodolfo. Sandra, ¿no quieres comentar algo acerca de tu empresa? ¿Qué tipo de clientes están buscando? Claro, muchísimas gracias. Básicamente los clientes que estamos buscando, debido a hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia el coaching y mentoría, estamos buscando empresas que desean cambiar sus modos de trabajo, evitando el estrés, estando más, con más más con esa conciencia. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Business first. Muy bien. En lo que Sandra regresa. Sandra, ya estás de regreso. Sí, muy Sí, bien, muchas adelante. gracias. Una disculpa, es que Sí, no, tenía no, aquí no, no otra, hay tema, no otra. hay tema. Adelante, Gracias. por favor. Gracias. Bueno, estamos enfocados en trabajar con equipos desde 1 hasta 100 personas que quieran que armen sus equipos. Trabajamos de la manera consciente, trabajamos con métodos ágiles de trabajo y bueno, realmente hacia dónde queremos crecer. Estamos interesados en el área de México y de cualquier parte del mundo que quiera crecer de manera consciente y ágil. Gracias. En un minutito se va a conectar Pablo Quevedo, ya se está ahorita integrando para ver si nos pueden ayudar en aceptarlo, por favor. Eh, Sandra, no sé si tengamos la oportunidad de aceptarlo, porque no creo que ninguno tenga aquí el control excepto Mayla. Mayla, Mail, Pablo's Pero trying no hay to, passcode. Debe poder entrar, ¿no? yeah. Myla, would you be on the lookout for Pablo, please? He seems to think that he needs to be accepted or admitted. It is. It shouldn't be the case. I think that we all connected without having to Yeah, be admitted. there's no passcode. Yeah, Okay, Yeah. sorry. He can't join. Do I he get? can join. Sandra, no sé si estás escuchando a Myla, que dice Oh, que I se think ha he's here. confirmado que puede entrar sin necesidad de que There sea he así. Okay, is. Y I ahí think está. he's here now. aquí está Pablo. Oh, Hola, Pablo, Muchas buenos gracias. días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Sam. Buenos días. Ah, beautiful American English. Please repeat me your name, please. I'm sorry. Well, yeah, it's been a ¿Qué? Spanglish call, so English, Spanish. I don't know what other languages we have here, so Yeah, exactly. it's the No, but global chamber, so we speak whatever we can. exactly. No, but please repeat me your name, say what? Christopher. You're breaking up. Pablo, I you're can't hear you. breaking up. Say what? Ah, no, hold on. Yeah, you're still Yeah, breaking up. okay. Yeah, okay. I think that's better now. Hello? It's better now? Perfect. Okay. Thank you. Yeah, it's Christopher Phillips, right? Thank you. Yes. Okay. Okay. Hello, Sam. Hello, Rodolfo, Anita. Sorry, I'm Saludos. late. Estaba en otra, en otra reunión que no me dejaban ir. Entonces, se puso interesante. Very Pero, popular. sí, pero apreciaré mucho si me ponen al corriente. Bueno, Pablo, cuéntanos solamente de... tenemos unos minutos para presentarnos. Anita tuvo la idea de aprovechar ya que estábamos conectados y Ujú. poder presentarnos unos a otros. So, yeah, we just introduced ourselves. Anita came up with a great idea since we were already connected to just go ahead and do a round of introductions. What do we do? What companies we represent? And what are we looking for? Ok.
And we already finished. Yes, we did 2 rounds of that. Okay, well, So it's may your I? turn. My turn. Okay. Yeah, Contact it's your turn. Well, information in the chat, and also you'll see the replay of this, so we can reach out to you. yeah, I will say the repetition, but to introduce myself, let me say to you, I'm COO of Raising Up. Also, I'm a deputy director for Global Chamber Mexico City. And in Raising Up, what we do is to implement agile frameworks, okay, for organizational procedures and processes, but from a very conscious perspective. So in our work philosophy, we implement first the organizational consciousness and then the agile frameworks. That means that what we want to do is that all the teams can reach their goals with a very we say in Spanish paz mental, peace of mind. Okay, because I can get a goal with in 2 ways. I can get sick and get mad and I want to hate everybody and everything, or I can get my goal with peace of mind and knowing that my team is going to help me and we are going to make that way that pathway with all together and with my health intact, you know. So that's what we do in Raising Up. So it's very interesting because we first apply the organizational conscious and say and try to discover what are the purpose of the company and also the purpose with of each team member, and that purpose has to be aligned. Then when we find the purpose, then we can find which are the best framework that the team can use to get their goals, but all the time align with this purpose. So that's what we do in Raising Up, and the industries that we serve are, for example, from IT development, software development, to we have worked with museums, financial services. So the conscious and the agility can be implemented, can be adopted by so many industries because all the principles are exactly the same. Okay, so that's what we do. Thank you very much. Any question? Tell us about your ideal clients, like who you want to meet. Yeah, my ideal client is a company that they're getting, as I mentioned, their goals, but they have no purpose, or they are not clear what are the purpose and the vision that they want to reach. So they need to implement new frameworks, new methodologies that could guide the team where they want to be. Okay, so sometimes we be very clear of what are my goals, but I don't know how to get my goals. So that's it, where the agile frameworks came in. Okay, that's my ideal client. Typically, these clients are companies that are growing from and changing from a familiar company to a more organizational company, more corporate company, you know, because it's where the business owner have to figure out how they are going to lead the operation and make some more strategical movements. But now they have a new team, but the team really are not sure what they had to do and why they had to do. Okay, so that's my ideal client. If we think of size, the size of the company, typically are from 5 employees to 50 employees, more or less, where they are making this transition, and there is important for them to lead the operation, keep the strategy, and
and implement new methodologies and implement new processes. That's my ideal client. Very cool. Do You work with, you Mhm. I'm sorry. No, go ahead, go ahead. No, I was just going to ask, do you work only with Spanish speaking companies, or do you work with I have a feeling you were going to ask the same question. How many Yes. languages do you work Well, in? we work with 3 languages, Spanish, English, and French. Great. This is so important what you're saying, because being an English coach, I often work with executives, and we talk and they tell me about their lives and their companies. And it's so clear that people say they want to go this way, but everything that they're doing is pointing this way. Yeah, And exactly. I see this constantly, and it's great to know that I don't know what to do with it except teach them English, but it's nice to know that like somebody knows what they're doing and can help, because you see this all of the time. So that's Yeah, fantastic what you're doing. thank you very much, Christopher. Exactly. And many of these problems are because the business owners and the C-level members know what they want to do, they know what they want, but they cannot place in a practical and clear way to their team. So, for example, one of the first things that we implement are the OKRs, the objective key results, that have to be aligned with the vision and the purpose of the company. Okay? So the first thing that we do is, okay, what are the objective and key result that we want to measure we want to measure if you get the goal or not. That's it. Okay. When we implement an OKR, that means that it's a binary answer. Is you get it or you didn't get it. That's it. Okay. Then we can discuss why I didn't get the goal, or what obstacles I get in the middle, and so on. But many companies know that they want to grow, but they didn't have let's say a map to say where is the route that they want to make, they want to walk in, and that's where we help them. Okay, and then when they say, okay, I know how to get I know my goal, I have to my key result, and so on. Now, where is the process that I want to implement that had to be aligned with my new level of consciousness and with my objective and key results? That's where Agile comes in. And we say, okay, we want to implement a Scrum, or we want to implement Kanban, or we want to get, for example, other methodologies like SAFe, large scale SAFe Scrum, for example, and so on. Okay, and now they get the path to get your goals. And the final thing that we implement are the KPIs. Many companies put in place a lot of KPIs, but they don't know what they are measuring, because they are not clear what is the path they want to take. So that's where we work with this kind of companies. And as I mentioned, yes, we have customers not only in Mexico but also in other countries in the States, and we are about to start to work with some Holland companies. Great. Some what companies? In Holland, yes, is Holland House? Yes. Yeah, with Netherlands, based in I Holland. think. In Netherlands. Netherlands. Sorry, thank you very much, Christopher. In Netherlands. Oh, yeah. Oh, very, very, very cool. Awesome. I have a I funny see story. Sorry. Go ahead. I have a friend who wants to get married, and so he has this dating site profile. And he says, why am I not no one is writing to me? What is the name of his dating site profile? Sorry, just looking.
And I said, you say to the world that you're just looking and you're wondering. And so this is kind of what you were talking about. People who are just doing obvious things, which are obvious to an outsider. But if you're in it, you don't see what the problem is. So your business sounds absolutely great. Thank you very much. Yeah. Very, very cool. Cesar jumped on, I see. Do you want to introduce yourself? He might just be administrating, but who knows. I did want to mention something else, Yes. which I didn't mention in my elevator pitch because I thought we were doing everything in Spanish today, but I am the creator of the About Your Elevator Pitch webinars, corporate webinars, and workbook. So because I have been moderating groups for a couple of decades now, it came to my frustration that it's hard to know what to leave in, what to leave out when you're trying to tell people what you do in 30 seconds. It's a lot of wasted time. It's like putting a billboard up on the best intersection on the planet and then doing it in 8-point font where nobody can see what in the world you're talking about. So I put the link to my website there, aboutyourelevatorpitch.com, where you can purchase my my workbook. And I also do corporate webinars, strictly online, but that allows me to reach larger groups. But the workbook honestly walks you through the whole thing. I created the workbook before I created the webinars so that they would be it would be very self-sufficient. And because you're with Global Chamber, you do get a discount. So reach out to me. I will give you the code. I'm not going to give it here because this is going on to YouTube. And I don't want everybody to have it, but you do get a discount. So please save my contact information in the chat. And I'll be happy to tell you what the discount code is. So you About can your purchase the workbook. elevatorpitch.com, right? Yeah, aboutyourelevatorpitch.com. Yes. I was channeling my inner, what's her name? Joan Rivers on the way home in traffic after a particularly frustrating networking meeting one morning. And I'm like, oh my God, can we just talk about the elevator pitches? I'm like, oh my God, that's my URL, about your elevator pitch. So, anyways. Thank you very Sam, much, did you Anita. want to say anything else? Hey, Anita, Cesar here. How are you? Buenos días, César. Hey, Sam, ¿cómo estás? Muy bien. So, ¿Y tú? ¿Cómo estás? bien, bien, bien. No, I just wanted to say hi because I know Anita called my name. I was on another call. So doing a little bit of multitasking here, but yeah, no, I see Christopher. I had the pleasure to have a call with Christopher on Friday and learned that one of his favorite places on earth is Ponce, where I live. So that will really, I will always remind that, Christopher, and so I will follow up to your email this week for sure. And pleasure to hear what Pablo was presenting. That's where I joined, and I know Pablo and Sandra are working closely with Gabriel, and the team there is doing a great job. And so I don't think I need to reintroduce myself, but just in case, Cesar Trabanco from the Global Chamber headquarters, and supporting members, connecting, and chapter leaders to grow their groups, and any other things, even supporting some of the events as well. I'm managing the one in Spanish, the one with the League of Opportunities, the Miami meetups, and some others. So always available to support if needed. Thanks. Thank you very much, Cesar. Have you Thank you, noticed that César. have you noticed that this conversation is like having a conversation with a Mexican family in Los Angeles? Sometimes we speak in Spanish, and sometimes we speak in English. It's really funny. That's This part is of very it. Mexican. This That's is very part of it. Mexican. I No have to wonder I say love so. it. that because of my experience with my Puerto Rican family, I Oh think my it's very God. similar with
single community that has ties to the United States. It's Yeah, exactly. inevitable. So I'm spending time here in Dallas, and I'm trying to speak Spanish to my 8-year-old great niece, and I do most of the time, and she understands what I'm saying, but she refuses to speak Spanish. So we have we have a daily we have a daily battle with that. We'll get there. We'll get there. Yeah, we got that. Chris, I think based on Cesar's comment, you liking Ponce, I can tell you're a man of great taste. And for those of you who don't know Ponce in Puerto Rico, it's a beautiful colonial town, the second largest on the island, and is absolutely stunning with a rum distillery and historical buildings and beaches and a little bit of everything. So, muy linda, una ciudad muy bonita, Ponce. Visiten. Yes. And actually, that remind me, Christopher, I have a post on LinkedIn in the draft, but you haven't connected with me, and so I cannot tag you in that post. It was, I was going to post that after our call on Friday. So I don't know, Christopher, I know you were working on your LinkedIn, and let me know if you need any help there. But definitely connect with me, and we can support you all. So Christopher is new to LinkedIn. And so I think Sam, Anita, Pablo, Sandra, I think that's something that we can all support him with. Like, make sure we follow him, we tag him, and we help him grow his community there. Thank you. I'm having this weird LinkedIn problem. I have this brand new post, I have this brand new profile, but my old one is still there. So I am looking for someone who knows the technical ins and outs of LinkedIn because I cannot figure out how to do it. So if anyone knows a LinkedIn specialist, I have an urgent need for one for 15 minutes just to get this sorted out. Because I'm also not getting messages, and there's a disconnect, which I think is probably very easy, but I just can't figure it out. Well, Angela Dunce, who's a member of the chamber, that's her business is LinkedIn. Mhm. I don't Yeah, know what her I can, charges I are, can, but yeah, I can What make is that quick what is intro. what is her name? Angela? Dunce, Dunz. Great. I need her. would you please write your LinkedIn in the chat, please? Well, no sé si The link, si se puedan poner your LinkedIn profile Yes. link. Yes, I did. It's in there. But I will do it again. Yes, please, because I get late. Good. I just did it again. Do you Okay, know how to thank you save very the much. chat, Pablo? Well, now I see it. Okay. Yeah, the three dots at the top where it says new Globinars, if you click on that, it'll give you a little drop down and it says save chat. And if you click on that, then once the webinar is over, that it'll come on Notepad. You can save that Notepad, and that will have all the information in the chat. And that's something that's really important to do. That's why I tell people, especially when I moderate my export-import forum, like, we're all here to network. Why you're making it hard for people to find you? Mhm. Christopher, you put your website there, and that's fantastic, but people want to know who you are as well. So you got to make Mhm. sure that because afterwards, it's hard to find people by their URLs on LinkedIn. You never know when Yes. somebody's listening, when they're not listening, when they're paying attention, when the phone rings. So you want to give people as many tools as they can to find you afterwards, to connect with you. So the chat is a great way to do that. You should always put your first and last name, your phone number, your LinkedIn link. You can put your business name as well. Obviously, that helps. And a brief description of what you do, but the minimum, first and last name, so people can find you. Yes. Okay. Thank you very much. Yes. Well, I think that we're about to finish, right?
Yeah, Sam, are you still there? Yeah, I'm here. My apologies. I'm having a little bit of trouble with my signal. I don't know if you can see me or hear me. We Yes. hear you. Yes, okay, okay, good, good, good. I'm glad I'm back. Pues me parece que ha estado todo bien, Anita. Pues excelente idea, ¿no? De poder aprovechar el tiempo y poder conocernos un poco mejor. Así que ha sido un gusto conectar con todos ustedes. Esto de mi parte, no sé, Anita, si tengas algo más o algún otro miembro tenga algo más que quiera compartir antes de que termine nuestra hora. Eh, en 5 minutos tendremos una sesión de Word también ahora con Gabriel. Entonces, Sandra les acaba de compartir el enlace para vernos si todavía tenemos tiempo, en vernos en 5 minutos en esa sesión. Sí, Muchas yo había gracias. confirmado ya con Gabriel, así que yo voy a estar. Perfecto. Chévere. Muchísimas Voy a gracias. intentar, Igualmente, pero tengo otro. Ya. a modo de anuncio también, en una hora pues comienza el Global Chamber London Meetup y bueno, quedan todos invitados si están interesados en United Kingdom, en Londres, es un buen grupo para unirse. Chévere. Voy a poner acá el link en el chat. Perfecto. Pues yo creo que eso es todito Gracias Eso a es para todo. hoy, todos. Si quieres, para el Sam, momento. despedir la sesión del día de hoy. Si quieres ayudarnos a despedir la sesión de hoy. Sam, Sí, sí, no estoy seguro que se me pueden escuchar. te Sí, escuchamos muy bien. estamos escuchando, Sam. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Aquellos que tengan la oportunidad de conectarse a la próxima llamada de las 10 de la mañana, les invitamos a que participen porque estaremos explorando oportunidades de trabajar en conjunto y en colaboración, ¿no? Con los otros capítulos de Global Chamber en México, lo cual estamos muy interesados en hacer. Así que, Anita, muchas gracias por ayudarnos a conectar también esta mañana. Un gusto ver tu cara. Gracias, igual. Y gracias también por darnos las notitas para saber cómo manejar el área del chat y que podamos mantener toda esa información tan importante. Myla, si estás todavía por ahí, thank you. César, gracias. Siempre es bueno tener el apoyo de Global Chamber, ¿no? De staff. Doug estuvo también por ahí saludando. Así que es todo de mi parte. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas Muchas gracias, gracias. Sam. Muy Igualmente. buen Muy día. buen Gracias a día. todos también. Chao. Que lo pasen Ciao. bien. Chao, chao. Sam,